Trinity B1 ISC1 4 Skills Test, SELT Secure English Language Tests, B1 English Test ISC1, Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale-Up Worker, Student Visas. Hello, am I audible? Can you hear me? Yes, I'm here. You How are you today? am fine. Okay, You are right. I'm all right. Thank you for asking. Let's get Okay. started with our lesson for today. Before we begin, I'd like to ask you, what do you know about this test? Okay. Do you have any information about the test? What do you know about it? Yeah, I know about the test. Yes, sir. There is 4 modules like listening, speaking, Mhm. reading, and writing. Yes. Have you taken it before, or is it your first time? No, I have it before. This is second time. Can you tell me about your score last time? Listening, distinction, and reading, fail, writing, pass, and speaking, pass. Beautiful, very nice. So, according to you, have you practiced all sample papers from the official website already? Yes. All I already practiced from the sample paper. And when you used to practice, what score you used to get? There is 3 and 4 readings tough, and first 2 and 3 readings very easy. So in the easy ones, I get 24, 25. Then is the hardest one, I get, I think so, 15, 17, 18. Have you got the book from the Trinity College London? No. Okay, I'm going to practice a sample paper about bilingualism with you. Okay, this is Okay. a test recommended by them in their official book, just for practice. Of course, this is not going to come in the exam, but I'm sure. So let's give it a try. Hold on, I'm going to share the screen with you and we will be reading it together. Okay. Yeah. Have you ever read a text like before the talkies? Sorry? Before the talkies? Before the talkies? Yeah. I Have you can't ever understand, sorry. have you ever read the text before the talkies? No. Have you received it? Now I will share the screen and we will perform. Yes, I have received one reading. Yes. This is too easy for you. Still, but I'll try it. I'll try task 1 from here and task 2 from somewhere else. Okay, can you read it, please, paragraph 1, and explain it to me. What does it mean? Paragraph 1 before the talkies. Can you read? Yeah, sure. Until the 1920, the technology to produce film with sound did not really exist. The jazz singer, released in 1927, was the first truly successful sound film. Its success marked a new period in filmmaking and led to a huge increase in the number of talking pictures, or talkies as they would become known. The popularity of silent films suffered badly as a result, and it was not long before talkies took over completely and silent films disappeared. Today, it is thought that around 70% of all American silent films have been lost forever. And this is a very sad fact indeed. J. So, in this paragraph, until is first they talking about Sun 1920s, yeah? Use that one. Okay, Because reading. okay, technology जो produce film You है speak वो Punjabi or Hindi? What do you speak? yes Punjabi to this woman. What is it? it's a success marked new period is success ਸੀਗੀ until the 1920 the technology to produce film with sound did not really exist 1920 तक, ठीक है? The technology, ऐसी technology to produce कर सके वो है ही नहीं सी. ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਓ वो word ਨੂੰ, because I'm sure you're gonna see this word everywhere. okay. Good.
मतलब है कि until the in 1920s the technology was available हाँ जी 1920s which The jazz singer released in 1927. not the name of the person. ठीक है the Okay, is it? jazz singer released in 19 देखो the jazz singer Hmm. released in 1927 jazz singer ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 1927 ਵਿੱਚ release ਹੋਈ ਸੀ and it was the first Mm-hmm. truly successful sound film ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ sound film ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋਗੇ Its success marked a new period in filmmaking and led to a huge increasing in the number of talking pictures or talkies as they would become known. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸ ਸੀਗੀ ਲੈਡ ਏ ਹਿਊਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਕਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਿੰਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਕਮ ਨੋਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬਿਕਮ ਨੋਨ ਚਲੋ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਾਰਕ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਹਿਊਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਟਾਕਿੰਗ ਹਿਊਜ ਕੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿਊਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਊਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊ ਓਲਡ ਆਰ ਯੂ 33 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂ ਓਕੇ 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 ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੋ The popularity of silent films suffered badly as a result, and it was not long before talkies took over completely and silent film disappeared. ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ was not long before talkies ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਾਓ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਥਾਟ ਦੈਟ around 70% of all American silent films have been lost forever. And this is very sad effect. ਹਾਂਜੀ Then second, okay, ठीक है. ਹਾਂਜੀ You see, it is too easy to think of silent film as boring. You see, it is too easy to think of silent film. You see, it's too easy to think of silent film as boring and old, passionate, full of weak acting and bad storylines. The truth is actually very different. Silent film were, in fact, beautiful works of art, as good as any of the talking film of today. For a start, they were not silent at all. If you had lived at the time of silent films, a visit to the cinema would have been a celebration of sound or music to be more accurate. Live music almost always formed part of a silent film show. At small town theaters, maybe just a guitar or piano would play, but at large ones, whole orchestras often performed. ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਡ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਰ the truth is actually very different. Such difference is I good design of your talking film for today. Add as talking film today. ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ for a start they were not silent at all. Sir on the time silent ਨਹੀਂ ਰਹੇ if you had lecture the cinema would have been ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੂ ਵੀ ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਥੀਏਟਰਸ ਆਰਕੈਸਟਰਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਇਟ ਫॉर ਯੂ ਯੂ ਸੀ ਇਟ ਆਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਨੇ 올ਡ ਫੈਸ਼ਨਡ ਨੇ ਵੀਕ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਡ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪਾਸਟ ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਕਸ ਆਫ ਆਰਟ ਸਨ
If you had lived at a time of silent films, the music ਦੇ through story ਨੂੰ describe ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ feature, ਇੱਕ quality ਜਾਂ ਇੱਕ characteristics ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ silent film ਜਿਹੜੀਆਂ music ਦੇ ਨਾਲ display ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ theaters ਵਿੱਚ small town acting ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ actor ਹੁੰਦੇ ਸਨ silent ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ like what do you call it like how did they perform? Can you please read paragraph 3 and explain? Okay. True, the acting was very different, but different does not equal bad. The actors were far more domestic in the way they performed. नहीं जी They made big. domestic नहीं है dramatic है Oh, okay. हाँ जी Okay. They made big movements with their bodies and faces, which can look almost silly when compared with today's acting style. But actors would not use words to express meaning, so they had really on movements. It was a different skill, not silly, but in fact necessary to the telling of the story. Okay. True, the such in the acting was different. The acting different ਸੀਗੀ, but different does not equal bad. ਜਿਹੜੀ different ਸੀਗੀ ਉਹ perform ਕਰ they made big movements with their face expression. silly मतलब crazy like stupid silly है like Okay, which can almost silly. ਉਹ ਇਦਾਂ almost silly ਸੀਗੇ when compared to ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ compared ਕੀਤਾ acting ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ style ਦੀ present. But actor could not use words. The actors ਸੀਗੇ could not use words. Word ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ express meaning, so they had really on movements. ਉਹ movements ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ठीक है it was ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ different skill ਸੀਗੀ ਹਨਾ not silly different skill ਸੀਗੀ ਤੇ but in fact necessary to telling of the story. In fact ਕੁਝ ਵੀ necessary reality ਹਾਂਜੀ okay telling the story the story ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ story ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ telling the story fact necessary. But actors could not use words. Actors ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ extreme dramatic expressions ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ had to rely on movements ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ movement ਤੇ rely ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ silly ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ but in fact necessary to the telling of the story true the acting was very different but different does not equal bad ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬਟ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਸ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਬੈਡ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਸ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਬੈਡ was very different acting ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ different ਸੀ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇਕੁਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ different does not equal bad ਇਹਦਾ and good storytelling was at the heart of silent films. This style of storytelling was just very different from today. In the early years of silent films, creators would pay storytellers to narrate the story. Stories live in the cinema as film got longer. It made more scene to use intertitles, short pieces of text that appeared on screen between scenes. You had to concentrate hard to follow the story. But was that such a bad thing? And good storytelling was the heart of the style storytelling was just different from ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨ ਦਾ अर्ਲੀ ਇਅਰਸ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਲਿਵ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ it made more scene use intertitle it made more short pieces of text that appeared on screen between
screen ਤੇ you had to concentrate hard if ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ concentrate ਕਰਨਾ but what was that such a ਉਹ ਇੰਨਾ concentrate ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ एवरीथिंग ਉਹ ਦੱਸ ਹਾਊਐਵਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਇਸ ਵਾਸ ਦੈਟ ਸੱਚ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਲਾਈਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ to compare silent film with today's ones is not fair. They are just too different. It is still possible to enjoy a silent movie if we stop making such comparisons. They are a different art form and they are wonderful in their own right. The 2012 silent film. The artist reminded us of this and showed us that even today, a well-made silent movie can be celebrated and enjoyed. Okay, they are just too different. ਇਹਦੇ ਚ different ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ too different. They are just too different. ਜ਼ਿਆਦਾ different ਆ it is still possible to enjoy silent. ਇਹ still possible ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ enjoy ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ silent movie ਨੂੰ if ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਬੰਦ ਮਤਲਬ comparisons making such a comparisons such comparisons ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ they are different art form ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ different art form and they wonderful in their own right remind us of us and us ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ the artist reminded us of this and showed us that even today well-made silent movie can be celebrated ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ today's ones is not fair ਮਤਲਬ and it is possible to enjoy silent movies if we stop making such compare ਨਾ ਕਰੀਏ and ਇਹ different are wonderful in their own way right own wonderful ਨੇ 2012 ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ artist reminded us ਉਹਨੇ even today ਅਗਰ first A ਵਾਲਾ ਆ ਹਾਂਜੀ the writer thinks it is a mistake to compare silent and sound film with one another compare ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ thinks it is a mistake to compare silent and sound films with one another the method of a acting is silent film was often different from the method now used ਹਾਂਜੀ suggest ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ the writer suggest ਕਰ ਰਿਹਾ that the acting is silent false the writer suggests that the acting in silent films is not of good quality false your bodies ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪੈਰੇ actors were far more dramatic in the performed they made a big movement with their bodies and faces ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ the writer suggests that the acting in silent film was not of good quality highlight ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ acting was different and good ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਡੀ ਤੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ it is believed that most American silent film have been destroyed. Yes, true. It is thought that around 70% of all American silent film have been lost forever. 70% 70. Yes, true. At first, truly successful sound film. Its success marked new period in filmmaking, led huge increase of number taking pictures. Anji, true. ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ Sorry. The story of early silent movie was often told to audience by live speaker in cinemas. ਹਾਂਜੀ The story of silent movie was often told by live speaker in the cinemas. The story of the early silent movies was often told to the audience by a live speaker.
ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ fourth ਪੈਰੇ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ theaters would pay storytellers narrate the stories live in the cinemas ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ in small cinemas the music of silent films was often performed by orchestras ਇਹਦੇ ਪੈਰੇ ਚ ਗੱਲ orchestras performed ਇਹ second ਪੈਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ second ਪੈਰੇ ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ in ਠੀਕ the ਹੈ small cinemas ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ at the small town theaters it be just a guitar or would pay but a large one's whole orchestra often performed ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ in small cinemas the music of or silent film was often performed orchestras ਇਹ true ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ the small towns theaters all orchestras often performed ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਇੱਕ the small towns ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ small town ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ large ਸਮਝ ones ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ that's very nice okay usually played live music usually played at screening third ਤੇ fourth line ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ fourth line ਮਿਊਜ਼ਿਕ fourth ਪਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ fifth ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਫੋਟੋ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 2 3 4 5 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ is second one recognizing the value of silent films recognizing ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਾ to know the value of silent films recognize the value of silent film recognize different forms of art ਨੇ silent film okay yes acting without words performed ਤੇ ਤੁਸੀਂ D ਲਿਖਦੇ ਹੋਗੇ the silent story telling the silent story ਨੂੰ ਦਾ story telling ਵਾਲੀ story true silent films different today's earliest silent films telling silence fourth para ਹਾਂਜੀ fourth ਹੀ story best silent film ਸੀ to know to understand ਚਲੋ recognize ਨੂੰ to understand ਕਰ ਲਓ to understand the value of silent films ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ different art form ਹੈ wonderful in their own way then true false ਵੀ easy ਸੀਗੇ first ਪੈਰੇ ਦੇ theater orchestra ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ that's fine okay long text reading ਕਰਾ 15 out of 15 yeah ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ that's okay ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇजेस ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ ਟੁਡੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ thank you for joining okay bye okay